Welcome to TEJAS Academy classes. So let's begin current affairs session of today. So let's begin the part 1 of our current affairs first. Okay. So ICC Women's T20 World Cup Trophy about. So ICC T20. Okay, this is about women's ICC Women's T20 World Cup Trophy 2023. Okay. So Australia Women's Cricket Team has defeated South Africa in 2023, which is held at Newlands Cricket Ground in Cape Town, South Africa. Ekkada jarigindi? South Africa lo jarigindi. It has won by Australia. Sorry, Australia Women's Cricket Team has defeated. Okay. So finally, Australia Women's won the ICC Women's T20 World Cup against South Africa అన్నమాట. మనకు ఆస్ట్రేలియా ఎన్నిసార్లు టైటిల్ని గెలుచుకుందంటే ఇట్ ఇస్ 10, 12, 14, 18, 22 and now in 2023. So these many times the women's cricket team of Australia has won by various other countries అన్నమాట. Okay, so ICC Women's T20 World Cup Trophy 2023 ఎవరికి వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ ఆస్ట్రేలియా. సో ఇండియా లాస్ట్ ఇన్ సెమీఫైనల్స్ అండి. ఓకే, Manchester United win the Carabao Cup title. Let us see what is this thing. Okay, manaku this Carabao Cup is also known as EIL Cup. Okay, so a major football trophy played in England. Okay, this is a football trophy. The competition was open to all clubs participating in the Premier League and the English Football League. Manaki Manchester United. So who has won finally? Ante it is the Manchester. This is a club name. Okay, a club name anamata. Defeated Newcastle. Newcastle is one more club. Okay, to win the Carabao Cup title 2023 after 6 years. So year everki ochindi Carabao Cup ante it is for Manchester club anamata. Okay, against which one? Newcastle club. This is an ante they call it as a club group anamata. Football clubs ani antaru. Okay. నెక్స్ట్ మధ్యప్రదేశ్ ఉమెన్స్ టీమ్ విన్స్ మెయిడన్ నేషనల్ హాకీ టైటిల్. సో మనకు ఇక్కడ ఇండియాలో ఏదేంటంటే మధ్యప్రదేశ్ అనమాట. ఎక్కడ జరిగినాయంటే యాక్చువల్గా ఇవి ట్రోఫీ ఈ టైటిల్ గేమ్స్ అంటే నేషనల్ హాకీ టైటిల్ గేమ్స్ ఎక్కడ జరిగాయంటే కాకినాడ, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే, సో విచ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ వన్ ద ఉమెన్స్ టీమ్ అని అంటే ఇట్ ఈస్ మధ్యప్రదేశ్ అనమాట. రిమెంబర్ మధ్యప్రదేశ్. So MP's Madhya Pradesh Pratibha Arya was adjudged as the best defender of the championship and she was also the player of the match title this time. Who is she? Pratibha Arya. Remember this, Pratibha Arya. ఇప్పుడు ఈ 3 స్లైడ్స్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం మళ్ళీ. See here, first ICC Women's T20 World Cup. This is a cricket match, right? Who won this one? Australia. Against whom? South Africa. ఎక్కడ జరిగింది? సౌత్ ఆఫ్రికాలో జరిగింది. ఏంటది? ICC Women's T20 World Cup Trophy 2023. రైట్, ఇది ఒకటి. దెన్ సెకండ్ వన్ మాంచెస్టర్ క్లబ్. ఇది ఏంటి? రిలేటెడ్ టు ఫుట్బాల్ ట్రోఫీ అనమాట. కారబో కప్ దేనికి సంబంధించిందంటే ఫుట్బాల్ ట్రోఫీ. సో ఈ పర్టికులర్ ఎక్కడ జరిగిందంటే ఇంగ్లాండ్లో జరుగుతున్న లీగ్. సో ఈ లీగ్లో ఎవరు గెలిచారంటే మాంచెస్టర్ గ్రూప్, మాంచెస్టర్ క్లబ్ హ్యాస్ వన్ అగెన్స్ట్ న్యూకాస్టల్ గ్రూప్ అనమాట. న్యూకాస్టల్ అంటే సౌదీ అరేబియాకి సంబంధించినటువంటిది అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ వోన్ అగెన్స్ట్ దెమ్. నెక్స్ట్ మధ్యప్రదేశ్ ఉమెన్స్ టీమ్. ఇది నేషనల్ హాకీ టీంలో ఎక్కడ జరిగిందంటే కాకినాడ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగినటువంటి నేషనల్ హాకీ టైటిల్ గేమ్స్లో ఎవరికి వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ మధ్యప్రదేశ్. విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ గాట్ ద టైటిల్ విచ్ వర్ హెల్డ్ నేషనల్ హాకీ టీమ్ నేషనల్ హాకీ టైటిల్ గేమ్స్ ఎక్కడ జరిగాయి? కాకినాడ, ఆంధ్రప్రదేశ్. సో దాంట్లో ఏ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉమెన్ హ్యాస్ వన్ అంటే ఇట్ ఈస్ మధ్యప్రదేశ్. అండ్ హూ గాట్ ద డిఫెండర్ ఆఫ్ ద ఛాంపియన్షిప్ బెస్ట్ అవార్డ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ప్రతిభ ఆర్య. And she also belongs to Madhya Pradesh. And player of the match title ఎవరికి వచ్చిందంటే ప్రతిభ ఆర్య. Okay, that's it. Next. So Gulia bags bronze in Ibrahim Mostafa ranking. So who is he? He's an Indian Greco-Roman wrestler Ankit Gulia. Okay, he got the bronze medal in the men's 72 kg category. Okay. Next. Prime Minister of Italy Giorgia Meloni on 2-day visit to India. Okay. So Italy, Giorgia Meloni, two-day visit. She is coming for India. The Italian Prime Minister will be the chief guest and keynote speaker at the 8th Resina Dialogue 2023. So 8th Resina Dialogue న్యూ ఢిల్లీలో ఏదైతే జరుగుతుందో దానికి చీఫ్ గెస్ట్గా మనం ఎవరిని ఇన్వైట్ చేశామంటే జార్జియా మెలోని ఇన్వైట్ చేశాం. అండ్ హూ ఇస్ షీ అంటే ఇట్స్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇటలీ.
సో నౌ మనకి ఈ మధ్య క్వశ్చన్స్లో ఎవరైతే చీఫ్ గెస్ట్ ఎక్కువగా న్యూస్లో ఉంటున్నారో ఆ పర్టికులర్ కంట్రీకి సంబంధించి ద బైలేటరల్ కోఆర్డినేటెడ్ కో ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్స్ ఈ కంట్రీ తోటి ఎప్పటి నుంచి ఉంటున్నాయి అన్నది కూడా దేవర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. లైక్ రీసెంట్గా ఈజిప్ట్ కంట్రీ రావడం జరిగింది. సో వి మస్ట్ నో ఎప్పటి నుంచి ఇండియాకి ఈజిప్ట్కి దట్ బెస్ట్ రిలేషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ అనే దాని గురించి తెలియాలి మనం 1947. సో అట్లాగే మిగతా కంట్రీస్ కూడా ఏదైతే ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్గా విజిటింగ్ కానీ న్యూస్లో ఉన్నప్పుడు యూ మస్ట్ డెఫినెట్లీ నో ఇజ్రాయెల్ కంట్రీస్ కానీ ఎస్పెషల్లీ ఇజ్రాయెల్. సో ఇలాంటివి న్యూస్లో ఉన్నప్పుడు మనకు ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి మనకి ఫ్రెండ్లీ డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయని మనకు తెలియాలి. సో 75 years of diplomatic relations between India and Italy. Remember this. Next, one more country show. This Prime Minister Narendra Modi to inaugurate Shivamogga Airport in Karnataka. So recently Shivamogga Airport ni ekkada inaugurate chestunarante Karnataka. Okay. This actually foundation laid in 2020. Now it is. Next, Ministry of Ayush organized its first Chintan Shivir in Assam. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ చింతన్ శివిర్ అంటే ఏం లేదు, దే విల్ సిట్ అండ్ థింక్ ఫర్ ద పాలసీ మేకింగ్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్, ఇంకేమైనా మార్పులు తీసుకురావాలా, పాలసీ ఇంప్రూవ్మెంట్, ఫ్యూచరిస్టిక్ ప్రోగ్రామ్స్కి సంబంధించి ఆయుష్ అనమాట, ద మెడిసిన్ రైట్, ఆయుర్వేదిక్, యునాని, సిద్ధ ఇలాంటి స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్స్లో మనం ఎట్లాగా ఇంకా ప్రొయాక్టివ్ స్టెప్స్ తీసుకొని ఎక్కువ మెడిసినల్స్ని అట్ ద సేమ్ టైం ఫర్ డొమెస్టిక్ యూసేజ్కి కానీ ఇంటర్నేషనల్లో కూడా మన యొక్క ఇండియా ఒక ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ హెరిటేజ్ని వరల్డ్ కంట్రీస్లో ఎట్లా ఎగ్జిబిట్ చేయాలని దాని గురించి ఒక చింతన్ శివిర్ అనేది అస్సాంలో చేయడం జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ ద నార్త్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఎవర్ కంప్రెస్డ్ ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ఆయుష్. అండ్ ద నెక్స్ట్ అనదర్ న్యూస్, నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఎవర్ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ఎక్కడ అంటే అస్సాంలో చేయడం జరిగింది. అంటే ఇది ఇంకొక న్యూస్ ఆఫ్ అస్సాం అనమాట. అస్సాంకి సంబంధించి ఈరోజు మన కరెంట్ అఫేర్స్లో రెండు న్యూస్. ఒకటి ఏంటి, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ అనేది దే హ్యావ్ కండక్టెడ్ దిస్ చింతన్ శివిర్ అస్సాంలో కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇది దేనికి సంబంధించిందంటే మన ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ని ఎలాగ ఇంప్రొవైజ్ చేయాలని దాని గురించి కండక్ట్ చేసినటువంటి ఒక మీటింగ్, ఒక చింతన్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, దెన్ ద అదర్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఇస్ దట్ ఫస్ట్ ఎవర్ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ని అస్సాంలో కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఎవర్ కంప్రెస్డ్ గ్యాస్. మనం ఇంకో కరెంట్ అఫేర్ కూడా చూసాం, ఫస్ట్ ఎవర్ బయోటెక్నాలజీ కాన్క్లేవ్ కాన్ఫరెన్స్ మణిపూర్. సిమిలర్గా ఫస్ట్ ఎవర్ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ అట్ అస్సాం. ఓకే, నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ప్లాన్స్ 10 క్లీన్ ప్లాంట్ సెంటర్స్ టు బూస్ట్ ఫ్రూట్ క్రాప్ ప్రొడక్షన్. మనకేంటి ఫ్రూట్ క్రాప్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఫ్రూట్స్ యొక్క ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ప్లాంట్ సెంటర్స్, క్లీన్ ప్లాంట్ సెంటర్స్ని ఏర్పాటు చేస్తుందన్నమాట. ఓకే, సో ఆత్మనిర్భర్ క్లీన్ ప్లాంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో మనకు నిర్మలా సీతారామన్ 2023-24 బడ్జెట్లో దీని గురించి అనౌన్స్ చేయడం కూడా జరిగింది అబౌట్ దిస్ క్లీన్ ప్లాంట్ సెంటర్స్. అంటే ఫ్రూట్ క్రాప్ ప్రొడక్షన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఓకే, సో మనకు 2200 crores బడ్జెట్లో అనౌన్స్ చేశారు ఫర్ ద నెక్స్ట్ 7 years 2030. ఓకే, 2030 వరకు 2023-2030 ఈ 7 yearsకి గాను. సో ఆల్మోస్ట్ హౌ మచ్ దే హ్యావ్ అలోకేటెడ్ 2200 crores అండర్ దిస్ క్లీన్ ప్లాంట్ సెంటర్స్. దేనికి సంబంధించిందంటే ఇది ఫ్రూట్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్మెంట్కి సంబంధించింది. ఫ్రూట్స్ ఓకే, ఫ్రూట్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ కోసం. Okay, so these are the few important news that you have to remember in the first part of our current affairs session. Okay, so the remaining you will be seeing the second part of our current affairs session. Okay.